Brendan, how important was it for you guys against a team that's obviously already thinking of next year to get ahead early and play with the lead? Yeah, I mean it was talked about for sure. Obviously, we've been chasing the game a lot lately, and we've done a good job of it. But nice to play with the lead a little bit, and get used to that as well. I thought we had a pretty good game tonight. Wasn't perfect, but did what we needed to do. And yeah, I mean as far as we do that, we control our own destiny. So you enjoy it, leave the rink, get ready for the next one. How much have you missed nights like these at this time? A ton. It's been too long. It really makes you appreciate this building, this atmosphere, and everything that comes with being a Montreal Canadian. So it's special coming to the rink. It's definitely giving us a boost right now. This crowd's unbelievable, and I'm really happy that the guys are getting to experience it that maybe haven't seen it before. Over the years, Brendan, you had a lot of battles with the Bruins, but tonight was it a different feeling with a lot of new faces in that team? Yeah, it's different. We've been kind of lower in the standings for a while. Obviously, right now, they're kind of below us, and but it still means something. It means something to the fans. There's still that Montreal Boston. It's still special coming to the rink. It's obviously had some pretty special moments against this team, pretty intense games, intense rivalries that you remember. And when you show up, you always think about those things. Seems like everything that your line touches recently turns into goal. What makes it so effective, you would say? I think we're just enjoying the moment. I mean, this style of hockey really suits our game. It's just a forechecking, simplistic style of game that we're committing to, and we're getting results right now. But it's we're enjoying the opportunity. I mean, it's a lot of fun. You got to enjoy the moment, and I think as a line, we're just doing a good job of showing up and trying to do our job every night. And it's pretty easy playing with those guys. I mean, it's very well known what they're going to do with the puck. It makes it pretty easy. You just got to work and be in the right spots, and good things are happening. You know what Andy's been going through. You've been through some stuff yourself this season. What does this opportunity mean to the goaltender? Well, I mean, the whole group. It's just been so long and so much work that to get to this point, you want to take advantage of it. Our goal at the start of the year was to be in this position. Now that we're here, you want to show that you're ready for the moment. So I think, obviously, being older guys, it does mean a lot. You don't know how many opportunities you get, and you want to take advantage of every single one, and try to enjoy the moment and do your job. So far it's been a lot of fun. Could have scored the pass to you. What does that tell you about this group? Yeah, I mean we're a selfless team. I think nice play by him to slide it over for me for the empty net. But I would have been happy if he shot it in. Just wanted to get the win. Nick, to be a point per game player, you're almost there. You're one away. Is that something that's important to you? Was it the next step in your career that you wanted to take? I mean, I just want to produce as much as I can to help the team win, whether that's, getting points, playing D, doing everything I can to, get wins. So, it's obviously nice to produce and help the team. So, just trying to do that. It had been almost 20 years since a player here had picked up at least 80 points. Do you feel like the fans appreciate that, coming from you? I think, they love to see offense, and, I think media is kind of blowing it up that someone needs to get a point per game, but, we like winning, and, it's when we're a good team, get more guys are going to produce, and, we're going to produce more offense. So, it's been fun lately, and I just want to keep that rolling. What can you say about the way the veteran line is leading the way? Yeah, I mean, they've been honestly probably our most consistent line all year. They've probably played the most minutes together, and, you can see the chemistry with all three of them. They really set the tone for us. So, they're all really key parts for our team. They struggled last year, like Josh was saying. Finished the year, I think, said I suck this year, and Brendan had
ups and downs with injuries. Just how did you see them navigate those struggles last year? Yeah, I don't know. It's like seasons are going to be different than others, and obviously they're motivated to come into this season and give their best and show what they can do, and they've definitely done that and been a big part of where we are in the standings. So, all three of them have go out there and do their job every single night and lead by example, and they're getting rewarded for it right now. What was going on between you and Pasternak? It seemed like the whole game you guys were after each other. Yeah, I mean, I feel like it's part of a game. He had a little something going on in the first there, and I feel like that just went throughout the whole game, and it's part of it. I wouldn't say it's any big deal. It's whatever happens on the ice stays on the ice, I feel like, and yeah, I think it's all good. Is Czech and Slovak close enough that you can understand each other, what you were telling when you were over there? Yeah, we didn't speak English, that's for sure. We didn't speak English. Yeah. Does this type of environment you feel brings the best out of you? Is that an environment you like? Yeah, for sure. It gets you going, gets me going, gets the team going a bit more as well, and it's good. It's part of the game, and it doesn't matter who's the guy on the other side. You want to prove your point. You want to play physical, leave everything out there, and that's part of it. Play the first 5 years in the playoffs, and it's pretty special. Once you get in, there's always a chance, and that's what we're trying to do right now. The experience is good, for our team, and obviously any team that comes into the Bell Center right now, it feels like a playoff game too. So, it's really encouraging for our team right now, and we just got to keep winning games. What are you, Brendan, and Devo proving this year together? I think we're just trying to do everything we can to help the team win hockey games. We really play a simple game out there, and we don't take many risks in the neutral zone. We try to get on the forecheck as much as we can, and we try to defend well as well, which is very important.
So I think we just work well together, and I think those two guys know that when to dump pucks in when I'm flying, and I can try to be first in the forecheck to create our offense that way. So I think we just feed off each other really well in that category. They also know that they've been doubted at times, yourself as well. Like, how has that motivated you guys to? I'm sure you were motivated anyways. But Yeah. The extra feather. Yeah, I mean it's been important. I think all three of us have been taking it one day at a time, and I think playing with the identity that we've been playing with for a little while now has helped our game a lot, to be honest with you. And obviously staying with each other for pretty much the entire year has helped the confidence, helping us know where each other are on the ice, and knowing our responsibility too, that we have to get the job done each and every night and be consistent. So I think we've done a pretty good job of that so far. Can you speak to the grind of this one tonight?
Bonsoir. Luc, Jérémy et Anthony. Bonsoir Martin. Bonsoir. Vous êtes satisfait du résultat, mais aussi de la façon dont vous avez gagné. Vous n'avez pas joué de hockey de rattrapage. Il y a eu moins de drama que dans le dernier match. On n'est pas habitué à ces troisième périodes de même. C'est pas que c'est pas stressant, c'est un petit peu moins stressant, ça c'est sûr. Mais il faut que tu restes à la tâche. J'ai aimé notre première période, mais je trouve qu'on n'a pas maximisé sur nos touches offensives. On était trop busy dans la zone offensive, puis on manquait de ballon. Fait que ça nous a empêché de passer plus de temps, mais on s'est corrigé. On a parlé de ça en première, deuxième, puis on était beaucoup plus direct, puis moins busy dans la zone offensive. Le moins de mouvement, mais on était plus placé à la bonne place, puis on était capable de faire une ou deux passes puis attaquer. Fait qu'on a eu beaucoup de volume en deuxième, puis on s'est séparés. J'ai aimé comment on a géré la troisième. Tu dis trop busy, vous étiez trop girouette, quoi? Ouais, c'est trop de mouvement. Pour faire du chemin sur la question de Luc, justement, ça faisait un bout de temps que vous n'étiez pas entré en troisième période avec une avance de 3 buts. Ça t'a permis de gérer ton banc. Je présume que ça, pour les 2 matchs qui s'en viennent en 24 heures cette fin de semaine, c'était idéal. C'est important. Je pense qu'on squeeze tout le jus. Là, fait que je sais, la foule, elle nous remplit de jus souvent. On apprécie ça. Puis on a besoin de ça. Mais c'est le fun d'avoir des matchs où tu squeezes pas tout le jus. Fait que, puis c'est un... Tu viens de battre 2 games, une différente équipe en Floride. Puis là, mais tu sais, les Bruins qui arrivent où ils sont à une différente étape présentement. Fait que tu veux... C'est pas une game que tu veux te mettre dans le mode... comme on est arrivé à Philadelphie, qu'il faut apprendre de ce game-là. Là. Apprendre, c'est fini, cette saison-ci. Il faut exécuter. Je pense que c'est ça ce qu'on a fait à soir. Salut Martin. Tu dis souvent que bien défendre, ça commence loin de votre filet à vous. En termes d'échecs avant, ce soir, vous aviez l'air à point et en mesure d'élaborer là-dessus, puis de peut-être expliquer à quel point le trio d'Anderson donne le ton en termes d'échecs avant. Mais juste très direct. Comme ils savent, Andy, c'est souvent F1, il amène beaucoup de pesanteur, rapidité là, il est capable de regagner des rondelles. Ils mettent des bonnes rondelles dans la zone. En première période, j'ai aimé notre forecheck, mais c'est l'action après le forecheck qu'on n'était pas capable d'exécuter pour passer plus de temps. En deuxième, on était capable de pas juste forechecker, mais faire l'action après qui part de notre zone offensive. Puis c'est pour ça qu'on a été chercher beaucoup de volume. C'est stratégique, c'est calculé, puis ça prend de l'exécution. Salut Martin. Pour faire du pouce un peu sur ce qu'Anthony disait sur le trio de Dvorak, Suzuki disait que ça a probablement été notre trio le plus constant cette saison. Ils ont joué pas mal tout le temps ensemble. Ils ont peut-être eu un peu des hauts et des bas en début d'année comme tout le monde, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'en ce moment sont si efficaces pour tirer la charrette puis qui ont cette constance-là que bien des jeunes ont cherché longtemps? Mais je pense que c'est 3 vétérans qui comprennent comment on veut jouer, les moments de la game, les momentum. Ils sont tous sur la même page. Ils sont très engagés. Je pense, comme tu dis, ils tirent beaucoup. Puis c'est un trio qui amène un bel exemple comment direct ils jouent. Ils ne prennent pas trop de risques dans la zone neutre. Ils sont efficaces sur le forecheck. Fait que c'est un bel exemple pour le reste. Puis quand on a 4 lignes qui a cette mentalité-là, on est fatiguant. Sur ce que tu disais tantôt, on n'est plus en mode apprentissage présentement. Les Bruins, ce soir, sont dans une situation où vous étiez l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je comprends qu'il n'y a rien d'acquis, que le big picture n'est pas atteint et tout, mais comment c'est satisfaisant de ne plus être à cette étape-là, de juste jouer des matchs sans enjeu en fin de saison? Ah, c'est sûr. Depuis que je suis arrivé ici, c'est le but d'avoir ça. T'sais. Puis je trouve, mais à chaque année, je pense qu'on était capable de le pousser un petit peu plus tard. T'sais. Puis là, on se trouve à un moment où on le pousse quasiment jusqu'à la fin. Puis c'est de continuer, puis d'amener les bonnes intentions, l'engagement, l'effort et tout, qui ne garantit pas qu'on va le faire, mais on va s'aider à le faire. Fait que je pense qu'on focus vraiment sur nos affaires à nous autres. On parle beaucoup de... Tu sais, c'est une mentalité de « what's next » sur la glace. Tu sais, que tu fais une passe, c'est quoi ta job après ça? C'est what's next. C'est toujours les actions de what's next. Puis si tu fais tout le temps les bonnes actions avec what's next, c'est 2 bords de la glace,
mais tu montes ton pourcentage d'aller chercher du succès. Tu sais, ça ne garantit pas. Là, mais c'est la même chose. Tu gagnes un match contre la Floride, 2 matchs contre la Floride, what's next? À la prochaine game, let's go. Puis ça commence direct quand le puck drop. C'est toutes les actions. Si on gagne le face-off, what's next? Si on perd, what's next? C'est tout le temps what's next. Puis c'est cette mentalité-là qu'on prend. Excuse, je parle vite, là. Fait que, tu sais, puis je pense que l'équipe elle comprend ça. Puis je pense pour ça qu'on est capable de rester dans les matchs. Des fois, même si on dirait que notre match s'échappe, c'est qu'on revient beaucoup. On sait peut-être des fois on perd derrière, mais si on peut rester concentré sur what's next, on va se donner une chance de revenir d'un match ou de gagner un match. Guillaume et Eric. Salut Martin. Je serais curieux de t'entendre sur la décision de ne pas demander de contestation sur le but, justement. Comment, justement, qu'est-ce que tu as posé comme facteur? C'est une game, c'est 3-0, ils mettent ça 3-1, il restait quoi? Combien? 7 minutes? OK. Tu sais, une avance de 2 buts, si tu perds le challenge, ils ont un power play, tu perds une avance d'un autre but. Tu sais, moi, je protégeais le 2-goal lead, là. Tu sais, puis même, qu'est-ce que je voyais, ça m'en disait pas assez. Puis même si ça m'aurait dit gros, je suis pas sûr que je l'aurais challengé parce que j'ai peur que ça allait pas du bon bord avec le score de la game. Tu sais, si tu perds par 2, peut-être tu prends une chance pour garder l'écart plus petit. Mais non, c'est pas quelque chose que je voulais essayer. Est-ce que ce que ton équipe te montrait, ça te rassurait aussi justement que ouais. l'avance de 2 buts était safe? What, I don't know if you agree, but to me, what Gallagher and Anderson bring is very obvious. What Dvorak brings is less obvious to the general person watching. What is the value that Dvorak brings to your team, to that line? Well, one, he wins a lot of face-off. He's very responsible defensively. He understands how we want to play, but he's got an offensive side to him. He's got a pretty good vision. He's a pretty good playmaker, you know. And I think he's able to play inside his strength. I don't think Devo is elite at anything, but he's very good at a lot of things. And I think that's how you play a long time in this league. You don't have to be elite in one thing to play a long time. But if you're very good at many things, you carve yourself a pretty good career, and that's what he's doing. Marty, when this rebuild started 3 years ago, since then you and Jeff and Kent have been patient. That's been one of the keys, I think, going forward. It's harder for a guy like a Brendan Gallagher nearing the end of his career, probably to be patient in that rebuild process. What can you say about the way he's handled that and maybe helped bring along the young guys at the same time? Yeah, no, I mean, I feel like, we've when I say we build a culture, I'm careful because it's not like there was no culture before, but we're actually like really defined it. And I think we have an environment where with so many young guys, you need that presence of older guys, leaders and stuff that kind of help that culture, that environment for the young guys. It's not an easy thing to do. When you rebuild like that, it doesn't help the older guy, it helps the young guys. And I feel we're in a transitional year where this year it was time for the younger guys to give it back to the older guys in terms of, the risk they're going to take in the game just so they can pat their stats but maybe not help the team win. So to me, it was a year I feel the younger guys, it was time to give it back to the older guys. And I think we really have gelled as a group and as we've learned, how to win as a team. But, I think without the older guys, like the Galley, the Andy, the Savvy, the Matheson, I mean, I don't think we're in this position today. These guys are a huge part. Martin, c'est une question plus personnelle. Quand tu étais joueur, tu avais un niveau de compétition qui était très élevé. Au cours des dernières années, tu n'as pas eu la chance de vivre ça comme coach parce que tu étais en mode enseignement, tu n'avais peut-être pas les outils pour faire ça. Là, tu as une équipe qui est dans le stretch. Je voudrais savoir comment personnellement tu vis ça. Est-ce que ton instinct de compétiteur, est-ce que tu as une énergie différente quand tu viens à l'aréna? Oui, c'est sûr, c'est une belle énergie présentement, mais c'est pas comme si j'avais pas une belle énergie l'année passée. Il faut que tu sois réaliste où est-ce que tu es. Je te dirais que c'est vraiment similaire de ma carrière. Quand je suis rentré en Ligue nationale, j'ai pas fait les séries pendant 3-4 ans. J'essayais de me définir comme un joueur. J'étais un petit peu en apprentissage. Je te dirais c'est la même chose que comme un coach.
3 premières années, j'essaie de me définir comme coach, d'apprendre et tout. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu passes à l'autre étape, puis je pense qu'on a une opportunité de passer à cette étape-là. J'ai hâte d'avoir ce jus-là, cette expérience-là.